Hi, everybody. Welcome to our webinar today with Carnegie Mellon University, Heinz College, and Colfuturo, along with Education USA as well. Today, we are with David and many alumni from this wonderful program and Colfuturo recipients. So if you have any questions about the Programa Crédito Beca, this is the opportunity to ask those questions. Throughout the webinar, we're going to have a lot of information. So please feel free to use the chat box and send in questions as the webinar is going along. We will answer everything towards the end. And I just wanted to mention that the agreement that this institution has with Colfuturo is 75% off the tuition rate. So it's a wonderful opportunity if you are thinking of applying to Crédito Beca and if you are looking at any of the institutions that we have an agreement with. So David, thank you so much for being here today. The floor is yours. Well, thank you very much, Bianca. We really appreciate the opportunity to connect with you and with your students. So again, my name is David Eber. I'm the head of admissions and financial aid at the university's Heinz College, which is the School of Information Systems and Public Policy. And during today's session, we're going to go over the following agenda. So, and in addition to the agenda listed, we're going to review some of the specifics of our admissions process, the guaranteed scholarship we award to Colfuturo scholars, and go over any other questions that you may have regarding the master's programs offered by Heinz, the city of Pittsburgh, the admission process, the whole thing. And again, as Bianca mentioned, we have a great group of people that have joined me online today. So I'm going to put them in the spotlight here for a minute. First off, we have two of our current students and an alum here on this slide. So if Diana, were you able to jump on? And if not, then Andres, you can, if you want to start. Yeah, Andres, if you want to get us started, tell us a little bit about yourself. Yes, absolutely, David. Thank you very much for the call. Good afternoon, everybody. My name is Andres Montoya. I am an alumni from the MISM 12 months program. I just recently finished the program in August of this year, and I took the Colfuturo agreement with Heinz College, which was very helpful for me to pay all the tuition, which is very good for all of us. And I'm from Medellin. All right, thank you. And then Laura? Yeah, hi everyone. I'm Laura. I'm a current student at the Heinz. I'm doing the MISM 16 program, which is like a general track. And I'm really excited. It's been like 2 weeks and I'm really excited about it already. Excellent. Well, thank you. And next up, Angela? Sure. Hi, everybody. My name is Angela Luna. I'm from Bogota. I hold a bachelor's degree in economics from Sergio Arboleda University, and I'm a current student of the MSPPM program, which is the Public Policy and Management, the DC track. Thank you. All right, and Tatiana. Hi, everyone. My name is Tatiana Bejarrusi. I am from Cali, Colombia. I am studying Master of Entertainment Industry Management here in Heinz College, and I am very happy to be here with you. Thank you. All right. And then Priscilla, do you want to take a moment? You can introduce yourself as well, my colleague from the Office of Admissions. Yeah. Hello, everybody. My name is Priscilla Morales. I'm an assistant director of admissions here at Heinz. And so I'm just excited to be here and happy to answer any questions you might have about the admissions process, Pittsburgh, whatever it is. I'll be checking the chat. All right, thank you all for being here this evening. So the first part, as I showed in the agenda, is how to put your best foot forward in the admission process. So, basically, before we get into that, though, I want to share a few of the most common reasons students will consider going to graduate school. So obviously, first off, it can be someone who wants to change career paths, right? Sometimes you study in a field as an undergrad and you want to go into something unrelated to what you studied in college, and graduate school is a great opportunity to get the education necessary or the skills necessary to make that pivot. Some professions are going to require additional education. So maybe that's law school or medical school, what have you. So career related would be another very common reason. And then for some students, they may have studied in the field that they wanted to pursue in their career as an undergrad, but they want more specialized skills in order to be competitive in the job market and or negotiate higher salaries and have a higher ceiling when it comes to promotions and whatnot in their career. So, and of course,
there's always one more reason, and that's more money. So based on our Bureau of Labor Statistics, which is based on US data, but as a US school, that's what we use for comparisons. The average student with a bachelor's degree is earning just under $65,000 a year in their career, while a master's degree student, someone with that master's degree, is closer to $78,000. So that's over $1 million over the course of your career by investing in a graduate degree. And as Bianca already mentioned, we have significant financial support to make this even more affordable, a smaller investment required of our students who are part of CoFuturo, but that investment does have a great return on investment because of those salaries. And as you set out on your grad school search, the question of when is the right time to get your master's degree is often on students' minds. And this is a personal question, but I'm happy to share a few benefits of the now versus later question. So now being directly from undergrad, particularly for students, and that's about 20 to 30% of our student population. And we say now's a good time for students going directly from undergrad because their student skills are still intact, their knowledge base in their field, when applicable, is current. For students who are younger, earlier on in their career, they may not have the same financial constraints from a mortgage or supporting a family or dependents. But what's really important, if you're going to go to school right away from undergrad into your master's degree, you want to make sure that you have a very clear picture or very clear goal of what you want to do in order to make that decision of going to school now. There's a couple of reasons here that you might want to consider waiting for a few years. And let me be clear by stating, no one's ever 100% sure that the right time is now. But if you are answering these questions in the negative, maybe later is the time to go to graduate school. So you need to have a clear sense of your career goals. And if you don't have that clear sense, then maybe waiting allows you to get that better sense of those goals and what kind of skills you need to be successful in your career. Sometimes students who are a bit younger, less experienced, they lack that maturity or that commitment to put their best effort in graduate school. So maybe waiting a few years certainly is helpful. And then in those few years between undergrad and grad, getting work experience and getting that frontline firsthand perspective on the workforce and identifying the specific skills you think you'll need in your career, and then you're able to better identify graduate programs that are a good fit for you, and most importantly, get more out of your investment when it comes to graduate school. And later is definitely the case when someone else is telling you to go to graduate school now, instead of you truly believing that this is the right thing for you to do. So again, some food for thought as you think about it. These questions should help you to decide now versus later. And I won't get into those too in-depthly, but using graduate school as an escape hatch from the job market, definitely something you want to avoid. You want to be committed to this because of what you're going to gain from graduate school. I'll have the panelists talk a little bit about when they decided to go to graduate school and how they made that decision to know that it was the right decision later on in the presentation. Once you've decided that you're going to pursue a graduate degree and you know when you want to go, then you need to decide where you want to go to graduate school. What kind of degree are you looking for? So the types of degrees, there's many out there. Master's degrees like a Master of Business Administration, like I said before, medical school or law school. There's Master of Science degrees and other professional master's programs out there, and obviously doctoral programs. And all of them have different lengths and financial responsibilities for the student, as well as different outcomes. And so very important is this in this process is to start with your goals for your career and then reverse engineer your search. So once you know the kind of career you want to pursue, you can start to do research online to see what kind of degrees people in those roles already have. And you can ask people in those roles to offer advice to you to help you to make a decision about what kind of degree you want to pursue. The delivery, whether it's online or in person, obviously for us and for students who are part of CoFuturo, that's going to be in person and full-time at our campus in Pittsburgh. And you're going to school on a full-time basis with the opportunity to work on a part-time basis on campus up to 20 hours a week during the academic year, which is certainly a nice balance between your schoolwork and your professional, the opportunity to get some professional experience while you're in school. And there are several factors. Some of the most popular factors you might want to consider is the size of the program, the size of the school overall, what kind of scholarships and fellowships are available, what kind of professional opportunities are offered to the students. Are they required to complete a summer internship,
Do they have study abroad opportunities to leave the United States and go to a third country? What's the diversity of the student body? Domestic versus international students, and what kind of support is available, not only on campus, but in the surrounding community. And definitely, we're a big proponent of schools in more urban areas because of the great opportunities that our students have to engage with community organizations and with our adjunct faculty members, individuals who work professionally in the field that they then come to teach classes on a part-time basis to our students. And that's in addition to obviously our full-time faculty. So the next step in this process, and this is all about how you're going to put your best foot forward, is researching your degree of choice, the programs that you're going to apply to. So virtual admissions has been around for years, but the pandemic brought the virtual connections to the forefront for our prospective students. And in fact, when we shifted to virtual only back in 2020, it allowed our admissions office to build a really personalized relationship with our prospective and incoming students when compared to previous years, because we were able to have those conversations over Zoom or FaceTime or what have you. So we have all of the same resources available in person that we do online now for prospective students to learn about our programs. That allows them to complete any interviews or whether they're required or recommended. You'll have to find out at each of the schools that you're looking at, but you have the opportunity to do that virtually now. We offer both in-person and online campus tours, and you can observe classes online in some cases. For students who are interested in our programs, we also encourage them to meet with career services, faculty members, and current students, as well as even talking about financial aid if they're interested. And we can do that all one-on-one with you over Zoom. So if you can visit campus, you'd have that experience. But if you're not able to visit in person, we can do all of this online so that you can make an informed decision about whether or not we're a school that you want to include amongst the group that you're going to apply to. The questions that you're able to ask in those appointments allows you to collect that information. It also allows you to establish relationships with people and then maintain those relationships or connections, whether it's through email, social media, or other approaches there. But for making sure that you're choosing the right programs to apply to, you want to try to have the same kinds of interactions and ask the same questions at each of the institutions you're considering so that you can do clear comparisons of each of the schools as you think about what you want to study and where you want to complete your degree. I'll also point out that faculty are also interested in speaking with prospective students, so don't forget about connecting with them before, during, and after a virtual visit or an in-person visit for that matter. So, to the heart of the matter here, how do you put your best foot forward in the admission process? So you've decided when you're going to go, why you're going to go to school, when you're going to go to school, and then the type of degree or where you want to go to school. So now you have to think about how do you put your most competitive application in to the programs that are at the forefront for you. So, and as the headline states here, everything counts, right? You can use your essay and your resume to show knowledge about your field and your motivation to attend graduate school. The essay is also really important because it shows why the degree is a good fit for you and vice versa. And I bring that up first because that really and truly is the most important components of our admission decision, in particular at Carnegie Mellon. We want to make sure just as much as you're a good fit for us, that we're a good fit for you, that we're going to be the place that you can go to school to prepare you for the career goals that you've set out for yourself. So the grades are important. Your GPA is less important than the grades in your field that are related to the field that you want to study with us. And we obviously would like to see an upward trend rather than a downward trend in your grades. You'll need to check at the different schools that you're considering whether or not standardized test scores are required. For the GRE and the GMAT, those are the most common standardized tests that U.S. schools are looking for. For us at Heinz, they are optional but recommended, and we'll go into that detail a little bit later. The LSAT is for law school, MCAT for medical school. For all non-native English speakers who have not spent at least 5 years in the United States or 4 years completing their bachelor's degree in the U.S., they will need to submit TOEFL, IELTS, or Duolingo. Recommendations, you'll want to ask each school what their requirements are. In particular for us,
we're looking for 2 recommendations. We'd like to see 1 recommendation from a professional relationship and 1 from an academic relationship. So maybe like a faculty member that you've taken classes with, someone that's been your advisor, etc. So we do want to see 2 different perspectives when it comes to those recommendations. And most important in those recommendations is that those individuals know you as an individual, somebody that they had a real relationship with. We're less concerned with their job title than we are with how well they know you, and that they can speak to your fit for our program and your ability to succeed in a graduate program such as ours, and just as importantly, that you are committed to pursuing the career goals that you've laid out in your essay. And again, some schools do require admission interviews, so you'll want to check those requirements at the individual schools. Once we have all that information on file, then we would send your application to the committee for review. What can you do in terms of preparing for submitting your application? Our deadline is January 10th, but deadlines will start popping up in November and December, and even run through February at most US schools. So between now and submitting those applications, if you're going to be required to take standardized tests, you want to make sure that you're studying, preparing for those exams. If you're still in school, make sure that you're keeping your grades up, especially in those classes most relevant to what you want to do in your graduate studies. If you have the opportunity to participate in any sort of research or independent study projects related to your career goals, especially if you're still in school and you feel like you don't have enough related experience, that's a great way to build your resume while you're still in school. If you're going to ask more than 1 faculty member to be one of your recommenders, make sure that you're participating in class and engaging with them during their office hours to allow them to get to know you better, so they have more substance to refer to when writing their recommendation for you. If you're thinking about waiting a few years before applying to graduate school, getting jobs or internships that match your goals, that's a great idea. If you have the opportunity during the end of school, that's great as well. Some schools will ask you to submit an explanation of any anomalies, or if you had a bad grade in a course, or you had to take a semester off, or something just doesn't fit with the rest of your application. We ask students to explain those anomalies in your optional essay. And that can be a brief explanation of that grade that's below the standard that you've kind of set for yourself, or if there was a gap in your resume, a break in your resume, you can explain that as well. Very important is, I talked about collecting information and building relationships during the pre-application process. Even once you submit the application, or you start to work on your application, be active in those conversations with the admissions staff to make sure that they're going over any questions that you may have about the file. And then make sure that you apply online, especially when you're applying for outside funding from an organization like CoFuturo. We want to get you your admission decision as quickly as possible, so that you can then apply and complete the CoFuturo application requirements in a timely manner. So again, know and meet the application deadlines. When you're writing to people over email, or you're having Zoom meetings with people, obviously your manners are going to count. And in any way possible, treat the admissions process like a job search in terms of writing follow-up thank you notes and keeping in touch with the folks that you've met during the process. So I'm going to jump into part 2 now about our master's programs, but I'd like to ask the panelists if they have anything to add about the admission process itself that they feel like would be helpful to share with the audience today. And if not, we can move on and we can talk through some of that towards the end of the session. So moving on now to the Carnegie Mellon and Heinz College overview. Carnegie Mellon is located in Pittsburgh, Pennsylvania, and it's a top 25 ranked university overall. We have a great reputation in a wide number of areas relevant to students who've come to us from CoFuturo. We're ranked #1 in information technology and management. We're in the top 5 in quantitative analysis and information systems. We've been ranked the most innovative school, or #7 in most innovative schools. And we've even been in the top 10 for best for new hires by the Wall Street Journal. So a great reputation nationally and internationally. Specifically, Heinz College, which is one of the 7 colleges at Carnegie Mellon, was founded in the late 1960s by a gentleman named Bill Cooper. And the premise of
founding the Heinz College was educating people for intelligent action. So what did that mean, intelligent action? Intelligence is using technology and data. Action is the implementation and the ability to lead people and organizations. And now, under the Heinz College umbrella, we have the School of Information Systems and Management and the School of Public Policy and Management. And it's that unique co-location of our two schools that puts our students at the intersection of three sciences: social science, decision science, and data science. And that's with the end goal of preparing our alumni to work at the nexus of people, policy, and technology, whether they do that in the public sector, the private sector, or the nonprofit sector. Heinz College is a center of excellence at the intersection of technology and society, and many of our faculty are examining societal scale challenges that require expertise across those fields of policy, technology, and management. And what we do, we focus on topics that involve people and their behaviors, public policy, analytics, and technology. The applications of these skills can be seen in a wide variety of domains. So that can be like IT-enabled technology and policy implementation, urban systems and transportation, healthcare information, security and privacy, and many, many more. And you'll see on this slide that we have across our college faculty and PhD programs that run the gamut. They go across all these different what would typically be different departments at other universities. We're all together under one roof, and our faculty work together to teach in their area of expertise to the students in all of these different programs. We're not separated out by these different degrees. Our home, Pittsburgh, Pennsylvania, it's critical to our success. Not only do we have the opportunity for students to find great places to live at a reasonable price, but it's a green city, it's livable, it's affordable, it's walkable, and it's also an urban lab for our students and faculty. So it's a great place to work and to study, especially for graduate students. There's real world opportunities everywhere you go in the region across all sectors, public, private, and nonprofit. And we're the biggest show in town, and we're able to leverage our reputation for the benefits of our students. So for example, we partner with the mayor of Pittsburgh on a number of projects. We work with industry partners in technology and medical informatics. We're able to use the city as a test bed for our students' work. Pittsburgh's also a cultural center, providing our arts management and entertainment industry students with pathways for professional experience. And all of our students obviously can enjoy the museums and the theater that are all around us in the city. And again, I mentioned the low cost of living makes it even better. You've got great amenities, restaurants and nightlife, professional and college sports teams, all readily available for students to take part in. So again, our students and faculty use Pittsburgh as a test bed or an urban lab to look at building smarter cities and communities and improving quality of life. We also seek to improve healthcare and work with big pharma on issues that are of global consequence for great opportunities for our students to engage in a very meaningful way. And we also work in the field of cybersecurity, information security, and data privacy, all very important in the 21st century. In addition to the course featured on this slide, there's a few other examples of technology and society classes that students can take. Autonomous vehicles and city planning, the future of education, the future of work. So there are great opportunities to take these societal consequences of technological change. It gives you short spurt opportunity to delve into a specific area that you're interested in while you're in school. So if it's something that you want to touch upon, we typically have electives in those areas. So simply put, this is our educational formula. But these are skills that can't be learned in the classroom alone, such as that technological consequences classes. It's very much hands-on, getting your hands dirty with experience working with real-world clients. But these skills can't be learned just in the classroom alone. They need to be practiced and put to use in real-world settings, real-world application of the skills, because we know the real world is messy and you need those opportunities to do that. So regardless of the degree program that you might consider at Heinz, all of our students have a core set of courses that they're taking, and you'll see them listed on this slide. And you need those combination of soft skills and hard skills to be competitive in the job market. One of those courses there is the Capstone Project. And we have a few examples of those Capstone projects that students are completing in their second year of the program. A great example is 412 Food Rescues. Leah Lizarrando, she's a public policy alumna. She created an app that connects restaurants and grocery stores who have excess food
to connect with shelters and food pantries to get the food delivered by a network of volunteer drivers all through that app. And all these other examples are, again, real world application of skills in the Capstone Project that then got moved into the real world by either government, nonprofit, or for-profit organizations. So in over your 2 years with us, or 12 to 24 months with us, you can tie it all together using our dedicated staff and career services who will work with you to create a strategy as you plan for your career path after Heinz. And they're going to, their staff is very intentional. The staff members are assigned to you by program, and in some cases by your career goals, so that they can help you with resume writing and cover letter writing, provide you support specifically designed for your internship and job searches. They coordinate job fairs and networking events and conduct mock interviews. You have a ton of help throughout your time with career services. So very briefly going over our different buckets of master's programs, our School of Information Systems Management is developing ethical business technologists. We want our graduates to understand why and how to apply technology to meet organizational objectives. For the most part, our graduates go into the private sector coming out of these programs, but students who want to work in government are certainly well prepared, especially coming out of our information security program. Within this information security program, they're working with the Software Engineering Institute's Cyber Emergency Response Division, which is made up of national security experts who are then who are practicing these skills during the day with the federal government in the United States, and then are teaching these classes to our students and solving very much real world problems on a daily basis in their jobs. The next program is the Master of Information Systems Management. We have a couple of pathways here, the traditional pathway, as well as the data analytics deep dive. And if you're interested in the flagship there are 5 specialization areas that students can choose from. You don't have to pick a predefined path through the MISM program, but if you'd like to, you have this list of 5 areas in addition to the business intelligence and data analytics program track. We typically have about 75 students per year in the traditional 16 and another 25 per year in the 12-month track that starts in May, while the 16-month track starts in August. For the students who want to do a truly deep dive into business intelligence and data analytics, they would want to apply at the time of admission to the beta track. We have about 100 students per year enroll as betas, and you can see the curriculum and its slight variations on this slide compared to the general MISM curriculum. And the demand for these skills coming from information security as well as the information systems management programs are in high demand, far-reaching across all sectors, and it also means great starting salaries. So our information security students are averaging over $100,000 with a median of over 90, and our information systems management students are looking at about a $120,000 starting salary for that as well. So very, very well compensated for this. The next set of programs, the Public Policy and Management program, offers a number of pathways where you can spend both years in Pittsburgh. In our flagship program, you can also do a deep dive in data analytics and how it applies to public policy, both years in Pittsburgh, or you can do our 2-year program with the first year in Pittsburgh and the second year in Washington, D.C. And in that second year, as an international student, you will get additional curricular practical training time to work 30 hours a week with a DC-based employer as a complement to the remaining classes you take at our DC center right in the heart of Washington, DC. So you gain almost a year's worth of experience while you are still in school in that Washington, DC pathway. It's a nice feature, especially if you're thinking about international policy in your career. So you'll see the different pathways available, the traditional, the data analytics, as well as the Washington, DC track. Again, the first 2 are in Pittsburgh, while the third, the Washington, DC track, they do spend that second year in Washington, DC. These are all 21 months long, and they all require a summer internship in addition to that fellowship in the second year for the Washington, DC track. Students who want to spend both years in Pittsburgh, they have the option to choose from any of these predefined concentrations, or they can self-design their own concentration. And again, we offer that deep dive into data analytics in addition to having that campus in Washington, DC. And you don't have to do a concentration, but it is available to you if you want to refine your experience with us in that field. This slide has just a couple of projects that I thought were good examples of the cross-section of the kinds of things that our students want to do in their career, whether in health,
anti-drugs, or even the wildlife trafficking project that our students just worked on just a couple years ago. So it really is a broad spectrum, both local and state and national work in government, as well as international work with both government and non-government organizations. And about 40% of our graduates from public policy actually end up in the private sector in their careers. So what does that mean? Breaking that out, the examples on this slide demonstrate that wide spectrum of the outcomes that our graduates go on to pursue after completing the public policy degree. The average salaries are typically between $70,000 and $100,000 for the public policy students. And while we don't have enough time to drill deeper into the healthcare specific master's programs we offer at Heinz, but I'm happy to go over any questions you might have in the chat or later on. This slide shows some of the outcomes for the full-time programs in healthcare so you can get an idea of what you can achieve. And finally, our last two programs are the Master of Arts Management and the Master of Entertainment Industry Management. These are joint programs offered by Heinz and the College of Fine Arts at CMU. For the MAM program, no other program has the unique co-location of a fine arts college and a public policy and IS college. So it's with that unique treatment that our students are able to leverage the assets of both of those colleges, whether it's in the space of analytics or the hands-on learning. And that hands-on learning is such a key component across all of our programs, especially in arts and entertainment. So the two schools offering the two unique flavors, plus some of the students that you'll be involved with, really add some extra spice to the experience. The key differentiator that for the MAMs and MEIMs they bring to the classroom is that they are also coming from different academic backgrounds and have those different career goals, which is really important to us. We really want to bring people with different backgrounds to the classroom to help come up with more innovative, different solutions to problems that organizations and society is facing. And if we can bring those different backgrounds together, we really feel like we're fostering that innovation and communication. Again, action-based learning is infused across the curriculum and the meta-curricular activities that we have, internships and apprenticeships, the Capstone Project we talked about earlier, again, a requirement for all of our full-time master's programs. The entertainment industry students, they go to Sundance and South by Southwest. So a really great way for them to get that hands-on experience at those festivals. This is an overview of the creative industries as a whole and the outcomes of our Master of Arts Management alumni. We teach them transferable skills, but they can be applied to, which means they can be applied to any sector, though the clear majority are working in the arts when they graduate from this program. Symphony, ballet, opera, foundation work, museums, galleries, it's all over. They have that foundational educational treatment in management and the tech and data being applied to the creative industries in that specific framework. And our students go on to work at some of the top of the industries, the top organizations in these different industries. And we also partner with these organizations, not only on the internships and capstones, but also they end up being employers for our grads. So the Master of Entertainment Industry Management, the students spend their first year in Pittsburgh as full-time students, and then over the summer, they move to Los Angeles, California, to Hollywood, and they begin interning in the industry. For their second year of study, they remain in California, where they work 4 days a week in TV, film, music, screen-based media, whatever it is that they're going to do in their career. And then they go to class on Fridays and Saturdays to complete their required courses. So it's an extremely competitive field to get into, where it's not just what you know, but who you know. And that experience in LA, in California, in that second year, it's so critical. The MEIM is especially well-rooted in the industry, given its location and the students participating in the apprenticeships, as well as that Capstone Project. And just giving you a sense of some of the specific fields or departments that students work in when they graduate. So we're going to move on quickly to the admissions and scholarship portion of the session, and then I promise we'll get to our panelists. So no separate application is required to be considered for our merit-based awards. So we already talked about the admission standards here. So the GRE GMAT requirement is optional for 2023, but you do want to check specifically which program and track you're applying to, how helpful or how necessary that GRE or GMAT is going to be in putting your best foot forward, specifically at Heinz. The video interview is optional, but it's strongly recommended for our applicants. We do not charge an application fee for our master's or PhD programs. And if you apply by January 10th, you can expect to hear from us by mid-March, and then you'll have until April 15th to accept or decline the offer. If you don't have your response from Co-Futuro, we are happy to extend your response deadline into May and June as necessary.
So for students who are awarded Colfuturo funding, you'll receive 75% of the scholarship, 75% tuition scholarship from us. If you're not awarded the Colfuturo money, but you've been considered, we will guarantee you a minimum of 30%. So just for being affiliated with Colfuturo as an applicant gets you 30%, knowing that 75% is the guaranteed if you are accepted by Colfuturo. And then we will consider students for additional merit-based awards if they're not granted the Colfuturo funding, and there's no separate application required to be considered for those merit-based awards. Just again, meet the deadline. All you need to do is answer yes to the question on the application that asks, do you want to be considered? And 90% of the students from Colombia who are not affiliated with Colfuturo are getting that money in a typical year, even if they haven't applied for Colfuturo, sorry. In addition to the merit-based awards, again, that 75% is so critical. So if you have questions about that process, certainly you can ask our panelists today. So with that, I'm going to end part 2 and move over to part 3 here, which is our open Q&A with the panelists. So if our student alumni want to jump in, I can mute myself and let you guys take over. Thank you, David. I have so many questions from everyone that's online today. Good news to everyone connected. If I'm not mistaken, all of these students are from Colombia, so we will be doing the Q&A in Spanish. So everyone, I'm going to be just asking questions, and then whoever wants to go ahead and answer it, feel free to jump in. Bueno, vamos en orden. Tenemos una pregunta de María que dice, ¿con cuánto tiempo de anticipación debería prepararse para comenzar a aplicar? Pues claro, considerando los resultados de inglés y todo, ¿cuánto tiempo de anticipación es necesario para esta aplicación? Yo puedo iniciar, si les parece bien. Bueno, realmente depende de cada uno. Sin embargo, yo creo que es importante tener en consideración por lo menos unos 4 o 3 meses de anticipación con todo el proceso, porque pues siempre es bastante largo, hay que hacer el ensayo y dedicarle mucho tiempo al ensayo, una recomendación muy importante, y pues tener todo el día. Entonces sí, piénsenlo con anticipación y empiecen a aplicar o con el proceso de reunir todos los documentos mucho antes. Excelente, muchísimas gracias, Ángela. Y la próxima pregunta que tenemos es de Jason. Entonces, Jason nos comentó antes al principio del webinar que él quisiera mandar una aplicación, pero ¿qué pasa si los resultados de inglés no están a tiempo? ¿Él podría mandar una aplicación y capaz luego adjuntar sus resultados o cómo funcionaría eso? Bianca, no sé si se refiere, digamos, a la aplicación con Colfuturo o con la universidad. En el caso de Colfuturo, o sea, si apenas va a empezar el proceso con Colfuturo, sé que se puede aplicar y después uno hace su examen de inglés, que fue mi caso. Hice mi examen de inglés, de hecho, varias veces, entonces toca estudiar bastante, y ya tú puedes adjuntar tus resultados. Para la universidad, tú vas, digamos, como preparando todos tus documentos, pero una vez tengas todos los documentos llenos, incluido el examen de inglés, ya puedes enviar tu aplicación. O sea, en el caso de la universidad, no puedes aplicar si no tienes tus resultados del TOEFL o del IELTS. Ok, excelente. Muchísimas gracias, Tatiana. Tenemos otra pregunta de Juan José. Bueno, son 2 preguntas. Tiene una pregunta de on-campus housing, cómo funciona eso, capaz un estimado de los costos y también un promedio de cómo es vivir en la ciudad, qué clase de presupuesto necesita tener alguien para vivir en la ciudad donde se encuentra su institución. Si no estoy mal, yo creo que pregunté para on-campus housing al principio y me dijeron que era más que todo para undergrad. No sé qué tanta información puedo dar, pero voy a ser lo más honesta posible. Mi apartamento yo lo comparto con otra roommate, que es otra estudiante también en Carnegie Mellon. El apartamento es 1,450 y además de esto eso incluye electricidad, agua. Hay otros lugares que tú puedes buscar y no incluye ninguna de esas cosas, entonces como que ese es como el total que incluye electricidad, agua, la estadía y cosas así. No sé si es el caso diferente para otros grad students. También creo que en la página web hay como un estimado. Si uno va, uno también puede estimar cuánto
es más o menos el average para eso. Excelente. Sí, sí que Sigue, Ángela. puedo complementar un poco. Yo sé que obviamente es difícil a veces pensar en cuánto puede costar la vida en Estados Unidos. Realmente depende mucho también del sector en el que lo busquen. Lo común aquí es, como mencionó, se me olvidó el nombre, disculpa, Laura. em, pues el promedio más o menos pueden ser unos 1.400, $1.000 de como tal el arriendo del apartamento. Sin embargo, hay otros lugares en los que si viven un poco más lejos, tal vez consigan algo como en $1.900. Pero sí, el objetivo obviamente será siempre compartir con alguien más. Sí, obviamente pueden conseguir algo para vivir ustedes solos, pero pues el costo va a ser mucho más alto. También en cuanto a la alimentación, porque creo que de pronto lo tienen por ahí como entre sus preguntas, la verdad, Pittsburgh tiene la ventaja de no ser tan costoso como otras ciudades en Estados Unidos. Y más o menos el promedio de alimentación, pues obviamente depende de cada uno, pero sí comiendo así, pues en la calle puede ser como unos $500, pero si comen ustedes, pues y compran sus cosas y su mercado puede reducirse a 260, 250, sí, depende obviamente del consumo, pero más o menos tengan en cuenta que si comen fuera, obviamente va a ser mucho más costoso. Y complementando un poco, Carnegie Mellon tiene lo que se llama el pantry, donde pueden reservar un tiempo y coger comida del lugar y es gratis, o sea, pueden coger como reservando un tiempo donde pueden ir y recoger su comida y pues es un ahorro de esa manera. Entonces, como que Carnegie Mellon también tiene muchos resources a los que uno puede ir y también ahorrar de esa manera. Excelente, muchas gracias Laura y Ángela. Sigamos con el tema de la financiación, porque hay una pregunta de Vicente que está preguntando pues de fondos. Preguntan que si se han financiado completamente con el crédito beca Futuro o si han utilizado algunas otras alternativas y si han utilizado pues cuáles son. Yo en este momento estoy trabajando on campus. Al principio, antes de llegar, apliqué a unas posiciones dentro de la universidad, porque eso hay que tenerlo mucho en cuenta. Uno, si estás en una F1 visa, no puedes empezar a trabajar de una vez por fuera del campus, pero puedes trabajar dentro de él. Entonces, yo conseguí una posición de asistente que me ha ayudado también con eso y pues también tengo el 75% de ayuda también. Entonces, esas dos cosas, esas dos posiciones me han ayudado bastante también. Para agregar también, pues hay que tener en cuenta si tenemos la opción de trabajar en campus, pero pues no es tanto, ¿sí? O sea, no crean que van a ganar muchísimo para vivir todo el mes, o sea, sí es una ayuda y es muy buena, pero pues sí tienen que tener en cuenta que obviamente el recurso en este caso, en mi caso también de Colfuturo es supremamente importante, sobre todo pues para los 2 años. Excelente, muchísimas gracias. Veamos cuál otra pregunta. Ok. Es una persona que llegó un poquito tarde, una pregunta de Bill, y dice que llegó un poquito tarde, pero está preguntando si aceptan el examen de Duolingo como examen de proficiencia de inglés o si solamente puede ser un TOEFL o el IELTS. Hola, es Priscilla aquí. El Duolingo sí está aceptado. Excelente, gracias Priscila. Sí. A todos los que están escuchando, aprovechen cuando las universidades sí aceptan el examen de Duolingo, porque la verdad es que es mucho más económico que el TOEFL o el IELTS, especialmente ahora con el valor del dólar, pues el TOEFL es un examen bastante costoso y si pueden aprovechar tomar el examen de Duolingo, pues la verdad es que como asesora de EducationUSA se los recomiendo al 100%. Ok, esta es una muy buena pregunta de Kashmaya. Está hablando de la movilidad de la ciudad. ¿Hay un buen transporte público o es necesario depender capaz de un automóvil? Es, nuevamente, es una maravilla, la verdad, porque esa es una de las ventajas que se nos olvidó comentarles. De hecho, Carnegie Mellon les da una tarjeta en su ID para ingresar a la universidad, pues con ese mismo
pagan el transporte público de los buses aquí. Entonces, obviamente depende, pues es mejor que vivan un poco más cerca para que no pasen todo el día en el bus, pero pues sí es una ventaja gigante y pueden fácilmente transportarse en bus. Yo Excelente. agrego algo ahí, si Claro. quieren. Digamos que lo del bus es muy buena opción. También los que les guste un poco el tema ambiental pueden montar en bicicleta. Las calles están muy bien adaptadas para usarla. Entonces, por ejemplo, yo me compré una bicicleta y vengo a la universidad en ella y súper rápido y súper seguro pues como usarla. Obviamente de pronto al final de diciembre, enero y febrero es difícil pues usarla, pero el resto de meses está muy bien. También es otra opción y ahorran tiempo. También hay como para complementar a los que les gusta caminar. Por ejemplo, yo vivía en Bogotá, caminaba mucho por el tema del tráfico en la ciudad. Entonces, acá también digamos que la caminata es muy tranquila. He caminado de día, de noche, todo es muy cerca. Yo estoy viviendo en Squirrel Hill y en bus me tardo 5 minutos llegando al campus y caminando me demoró 20 minutos o 25 dependiendo del ritmo, pero después está muy bien. Entonces también caminar es una súper buena opción. Maravilloso. Muchas gracias a todos los que están aportando. Tenemos una pregunta de Vicente. Sé que ya David conversó un poquito sobre el GRE, el GMAT, mencionó que es opcional, pero ¿es recomendable igual presentarlo así sea opcional o tienen algún consejo si es que un candidato, digamos, está teniendo un muy buen puntaje en estos exámenes? ¿Es recomendable que igual lo presenten aún siendo si el programa lo tiene opcional? Me gustaría dar respuesta a esta pregunta porque yo en lo personal yo no hice el GRE o el GMAT. Yo siento que en mi caso la situación es diferente, no sé cuál es la situación de cada persona, pero yo hice mi pregrado acá en Estados Unidos, entonces eso yo sí creo que fue un factor en la aplicación, pero también yo tuve que sustentar porque decidí no hacer el GRE o el GMAT y pues acá estoy. Entonces, yo creo que pues tienes que evaluar muy bien como los puntajes que sientes que van a aportar, dependiendo como si es estadística, matemática y todo eso, si son lo suficientemente fuertes para decir como, sí, no necesito el GRE. En mi caso, yo hice 3 carreras en Penn State y además de eso, pues estuve 4 años en Estados Unidos, entonces tenía buen nivel de inglés. También hice la entrevista, el video de entrevista que era opcional. Ese sí lo recomendaría hacer también si no vas a hacer el GRE o GMAT. Entonces, solo evaluar muy bien qué tan fuerte es tu aplicación para ver si vas a aplicar o no y hacer el GRE o GMAT. Excelente. ¿Hay algún panelista que sí lo haya tomado y quisiera presentar su experiencia de cómo es prepararse para un GRE o nadie lo ha tomado? ¿No? Bueno, no importa, pasemos a la próxima. Y pues mejor, a todos los que están escuchando, el GRE la verdad es un examen bastante difícil, es costoso y todo, entonces cuando vean oportunidades como en Carnegie Mellon, donde el examen no es obligatorio, sino es algo opcional, también aprovechen eso porque la verdad es un beneficio que no todos los programas de posgrado tienen. ¿Puedo agregar algo ahí? Claro. Bueno, en mi caso tampoco lo presenté. Como dice Laura, sí depende mucho de su background y de lo que hayan estudiado también y tengan en cuenta que así, digamos, no lo presenten, pero tienen un background como en mi caso en economía, que pues tenía muchas materias de estadística, microeconomía, macroeconomía y demás, pues yo no tuve necesidad de hacer ese requisito que le piden algunos antes de ingresar a la universidad para poder realmente ingresar, ¿sí? Es como esta carta de admisión condicional o incondicional. Entonces, si ven que ustedes no tienen como las herramientas y las habilidades necesarias como esos temas de estadística, pues les van a dar esa carta condicional para que ustedes hagan un curso en verano con la universidad y pues se pongan como al nivel de los demás. Pero pues sí, es bueno que no tengamos que presentarlo en este caso.
Buenísimo, muchísimas gracias, Ángela. Tenemos una pregunta sobre certificados. Leonardo pregunta que cuando una universidad en Estados Unidos, bueno, en este caso sería Carnegie Mellon, piden un certificado de algún campo en particular, digamos que necesitan un nivel de estadística específico para ingresar. ¿Aceptan títulos como Coursera o capaz MOOC o eso ya es algo que sería con la universidad directamente? Él está hablando más o menos como que de los prerequisitos. Andrés, veo que subiste Sí. tu mano. Sí, ahí digamos que todo el tema de Coursera y todo eso no aplicaría, sino que como dijo ahorita Ángela, hay unos cursos prerequisitos que exige la universidad, que hay que hacerlos en caso tal de no tener un background que no sea muy cuantitativo o de temas computacionales para todo el manejo de bases de datos. Son cursos puntuales que da la universidad, eso está en la página. Ahí digamos que cada profesor pone cuáles son los cursos recomendados. Entonces, supongamos para bases de datos hay unos cursos en la Universidad de California, de Berkeley y de 2 o 3 más pues, que uno tiene que hacer. Y ya pues si hay un tema de algo puntual, también pues son cursos recomendados que dan los profesores para cada uno de los cursos requisitos, pero no, digamos que nada de Coursera, nada de Udemy, eso pues sirve mucho para las cosas del día a día y para uno prepararse, pero no para lo que está buscando la universidad. La universidad exige que uno tenga que tener, digamos que unos prerequisitos, puntualmente creo que lo obligatorio es el de Java. A mí me tocó hacer el de Java y la verdad pues es que funciona y sirve mucho porque el curso de Java pues es bien pesado al principio, entonces sí, es uno mirar esos requisitos pues que están en la página. ¿Puedo agregar poquito de lo que dijo Claro que Andrés? sí. Muchas gracias, Andrés, eso es perfecto. Y también quiero nomás incluir que si todavía están estudiando, también pueden tomar, como Leonardo dijo, una clase de estadística. Si puedes tomar una clase de estadística en tu escuela, o en tu último semestre o lo que sea, eso también podría ser contado como el prerequisite que estamos pidiendo. Así es que si puedes tomar esa clase en tu universidad ahorita, perfecto. Si no, como dice Andrés, hay otras universidades que nosotros hemos seleccionado para que sean contadas válidas. Excelente, muchísimas gracias, Priscila. Y parece que solo tenemos una pregunta más, a menos que a alguien se le ocurra algo más por ahí de los que están viéndonos en estos momentos y quisieran agregar algo para que los panelistas puedan contestar. Bueno, esta pregunta se dirige otra vez a lo que es trabajar en el campus. Está preguntando más o menos cuánto se puede hacer al mes trabajando en campus. Quiero aclarar aquí, Juan José, que cuando uno está con la visa F1, bueno, Laura también lo mencionó, solo puedes trabajar como 20 horas a la semana en el campus y pues son pocas horas, trabajas puede ser en la biblioteca, pero bueno, veo que Andrés creo que subió la mano o alguien subió la mano que le gustaría contestar Sí, esto. yo quería decir ahí algo, de pronto pues ahorita que se me desconectó la llamada, eh, en este tema creo que es muy importante que más allá de uno estar trabajando en la universidad, se concentre bastante en el tema del programa. El programa es muy exigente en tiempo, en carga de estudio, en nivel. Entonces ahí el consejo es, más bien, ahórrese, digamos que ese tiempo, inviértalo muy bien en lo que es el programa, porque más adelante pues uno va a poder sacar frutos de todo eso. La verdad es que 20 horas a la semana es mucho tiempo y en serio que uno pasa mucho tiempo teniendo que preparar exámenes, teniendo que preparar digamos que todos los trabajos, los proyectos. Digamos que a mí en el caso personal me tocaba de lunes a lunes estar 100% con la universidad y simplemente con todas las materias. Entonces, el programa está, digamos que estructurado para ser muy, muy compacto, muy exigente. Carnegie Mellon es una universidad muy exigente. Entonces, si lo van a tomar, tómenlo bajo su propio riesgo, porque en serio que es muy exigente el nivel de la universidad para uno, digamos, que estar disponiendo 20 horas por fuera de trabajo. Ese es como algo que yo más allá desde el punto de vista, no sé, económico, les recomendaría, porque pues al final del día, si ustedes lo ponen en una balanza, pues ya se está teniendo 75% de descuento con Colfuturo. Entonces, es bien importante eso, o sea,
ya se ganó, digamos que el 75%, está muy bien que uno tiene unas obligaciones que pagar, unas obligaciones que cubrir, pero realmente el foco es el estudio y realmente es un programa muy exigente. Entonces, eso es. Ángela y Tatiana. Sí, estoy de acuerdo en lo que acaba de decir. Realmente, en mi caso particular, yo pensaba llegar y poder conseguir un trabajo dentro de la universidad para pues, poder cubrir los costos y no pedirle tanto con el futuro, porque pues ya sabemos que en términos de cambio nos afecta mucho. Sin embargo, sí me he dado cuenta de que la carga es bastante y sobre todo tengan en cuenta que ustedes deben mantener un promedio de permanencia en la universidad que es 3/4, o sea, es casi un 3,8/5. Entonces hay que mantener un nivel para poder seguir aquí. Entonces creo que eso es lo más importante en lo que uno se podría enfocar. Sin embargo, no quiere decir que no puedan trabajar, pueden hacerlo 5 o 10 horas o de pronto recomendación, de pronto al principio no lo tengan como en su enfoque, sino que lo piensen para más adelante, de pronto al segundo semestre o ya desde el segundo año, para que durante el primer año se dediquen y se enfoquen en la universidad y en cómo funciona todo dentro de, incluso de Pittsburgh, porque tienen que conocer más la ciudad y demás. Otra cosa que les quería comentar es que muchos de los programas, y eso es, digamos, una de las cosas más importantes y las ventajas que tiene estar en Carnegie Mellon y Heinz College, es que acá tenemos, digamos, casi todos los programas en internships obligatorios. Entonces, si la cuestión, o sea, si lo que quieren es trabajar por ganar experiencia, casi que el programa mismo te lo va a pedir. Entonces, no hay afán, digamos, que de buscar el trabajo apenas llegamos. Si la cuestión es, digamos, apoyarnos económicamente con este dinero que vamos a hacer extra, pues como que además no va a ser mucho, como ya dijeron los compañeros, alrededor trabajando las 20 horas nos hacemos $300, que eso es pues para lo del día a día, para algo de comidas, y o sea, tampoco es que sea mucho, eso uno se lo gasta aquí muy rápido, la verdad. Entonces, siento que, como dijeron Ángela y como dijo Andrés, hay que priorizar y ver, digamos, si es, ustedes vinieron acá a estudiar. Entonces, el internship ya, digamos, va a ser como, y algunos de ellos son pagos. Entonces, ya vas a tener las dos cosas, vas a tener la experiencia y vas a tener el pago también, pero no traten de hacerlo inmediatamente llegan, porque en realidad es muy importante no solamente enfocarse en los estudios, sino vamos a cambiar de vida, o sea, cuando uno está acá cambia de vida, entonces tiene que acomodarse a muchas cosas. No es fácil, digamos, estar trabajando, estudiando, conociendo la ciudad, mirando cómo me voy, cómo me pierdo, cómo pregunto, entonces traten de no hacerlo todo el tiempo. Excelente, gracias Tatiana. Tenemos una pregunta sobre la traducción de documentos. ¿Cuáles documentos tienen que ser traducidos al momento de enviar la aplicación? Traducción oficial, el diploma que está en español, que eso, ahí hay varios servicios en la página de Carnegie Mellon, hay como varios servicios de traducción oficial, es un poquito costosito, entonces toca ahorrar para hacer esa traducción oficial, que creo que es los transcripts y el diploma. No recuerdo si otro documento. Creo que hay algunos que dejan como que uno mismo haga la traducción, sí es, pero no es requerido sino el diploma y los transcripts de las notas de tu universidad. Correcto, y voy a poner esa página en el chat para que todos la puedan ver y aprender un poco más. Justo iba a preguntar eso. Muchísimas gracias, Priscila. Y mientras tanto, qué pena. Y mientras tanto, hay alguien que está preguntando por el contacto de Andrés. Si es que ustedes los panelistas se sienten cómodos Sí, claro. con sus correos, por favor vayan poniéndolos en el chat mientras seguimos contestando las preguntas para que así los que nos están mirando ahora puedan tener sus correos electrónicos y cualquier cosita les preguntan. Aquí tenemos una pregunta de Bill. Y se trata del ensayo de Colfuturo.
¿algún consejo para realizar el ensayo de motivación de Colfuturo de la mejor manera posible? ¿Qué fue lo que a ustedes les ayudó a escribir este ensayo para el crédito beca? Traten de hacerlo con tiempo, porque en realidad es uno de los documentos más importantes y casi que el que te va a dar la entrada, porque el resto de cosas, digamos, tus notas ya las tienes, hay otros documentos que, digamos, simplemente tienes que recolectarlos, pero el ensayo finalmente es lo que va a marcar la diferencia en tu aplicación. Entonces, lo que recomiendo es escribirlo con tiempo, que te lo lean varias personas, que puedas pedir, digamos, opinión de diferentes personas, si tienes algunos profesores que te pueden apoyar, alguien de la familia. Entonces, no lo hagan, digamos, con afán, sino que tómense el tiempo de hacerlo, porque tiene que ser, digamos, lo mejor posible su redacción, porque finalmente es lo que va a pesar en su aplicación. Excelente. Ángela y luego Diana. Sí, de acuerdo con Tatiana, realmente es tanto para pasar a la universidad como para Colfuturo, el ensayo es lo más importante. Y adicional a lo que dijo Tatiana, me parece que intenten hacerlo un poco más personal. Yo creo que, digamos, en mi caso, al principio lo estaba haciendo como muy general porque yo sentía que a la persona que lo iba a leer en el comité de admisiones no le iba a importar que yo especificara cosas muy personales de mi vida, etcétera, etcétera. Sin embargo, creo que eso es lo más importante, o sea, que realmente ustedes muestren sus experiencias, que se abran un poco más y de esa forma pues también lo redacten, siendo muy honestos. Gracias, Ángela. Diana. Bueno, lo que yo les iba a decir es como antes de empezar a escribirlo y también para las cartas de admisión, digamos que pensar muy bien cuál es el objetivo si ustedes están buscando después de hacer, digamos, la maestría o qué beneficios les va a traer hacer esta maestría. Y yo creo que con eso claro, mirar cómo su experiencia anterior y cómo lo que va a hacer de aquí en adelante conecta perfectamente como en una historia. Y si de pronto ustedes son de otro background y van a cambiar de carrera o quieren hacer un movimiento de carrera, explicarlo también en la carta. O sea, digamos que lo más importante es que fluya muy bien y que conecte muy bien lo que quieren hacer con la maestría para el futuro. Entonces, es como muy importante que tengan claridad de eso, porque si de pronto se ven como que no hay claridad, es un punto pues menos en el ensayo. Es lo que quería compartir. Muchísimas gracias, Diana. Y bueno, las dos últimas preguntas porque se nos va acabando el tiempo. Tenemos una pregunta de Juan José de ¿qué creen que fue clave para ingresar a esta universidad? Supongo que se refiere con el proceso de admisión, pero ¿qué piensan ustedes que fue clave para su ingreso a Carnegie Mellon Heinz College? Ser muy genuino, o sea, como que van a recibir muchas aplicaciones, pero hay una cosa en específico que te hace tú, que te hace tu persona y eso es lo que ellos quieren ver. Entonces, sé lo más genuino posible, muestra tu personalidad, si tienes la oportunidad, pidas una oportunidad para que vean cómo es tu carácter, lo que les quieres aportar a la universidad. Entonces, creo que eso es definitivamente un tip que siento que funcionaría. Excelente. ¿Alguien más? Ok, perfecto. Sí, en mi caso, creería yo que es importante la escritura. Digamos que finalmente ellos te conocen a través de tu ensayo. No tienen otro chance de saber cómo eres tú, sino por medio de tu escritura, de tu resumen, de tu CV, del ensayo. Entonces es importante que lo que tú escribas refleje lo que eres, tu personalidad, tus pensamientos, tus objetivos, tus metas. Entonces, como que plasma en ese papel y por medio de tu escritura lo que quieres alcanzar. Ese sería como el consejo. Gracias. Andrés. Yo agregaría lo que decía ahorita Diana, que es súper importante uno saber por qué está escogiendo pues CMU
y poder conectar lo que está buscando CMU contra lo que uno ya ha venido recorriendo en su carrera profesional o académica, y poder comunicar esas dos historias, porque al final del día es poder tener un gana-gana, que uno salga bien, pero que CMU también esté, digamos que contratando o esté teniendo un buen candidato o una candidata en el programa. Entonces yo creo que eso es súper importante, que uno sea consciente de lo que CMU está buscando de uno, por qué puede conectarse bien contra esa historia del programa que están poniendo, sea MISM, sea Public Policy, sea el que sea, pero ahí es muy importante poder investigar y poder uno entender realmente qué es lo que la universidad va a ofrecer o está buscando para uno conectar su background contra ese, digamos que esa aplicación. Eso yo creo que es muy importante. Excelente, muchísimas gracias, Andrés. Y bueno, la última pregunta que me parece una de las mejores. ¿Qué tal la experiencia en la universidad, especialmente en las clases? Entonces, no sé si capaz unos dos panelistas quisieran darnos su experiencia en Carnegie Mellon. Perfecto, Ángela, muchas gracias. Bueno, la verdad es que a mí me ha encantado la metodología de las clases. La mayoría de mis clases, incluso las que son matemáticas, o sea, como tipo estadística y demás, son muy aplicadas a casos reales, lo que hace que realmente uno aplique el conocimiento y no sea solo teoría y memorización, sino que realmente ustedes usan lo que están aprendiendo en clase. Entonces, eso me parece increíble. Gracias. Andrés. No, la experiencia de la universidad y las clases muy buena, excelente, como dice Ángela. O sea, uno realmente se da cuenta que el programa tiene muy buen contenido, muy buen material. Las personas que están estudiando también el programa son, digamos que ponen la vara muy alta. Entonces uno tiene pues compañeros de estudio que son, o compañeras de estudio que son demasiado tesos y demasiado tesas. Eso es muy bacano. El tema de poder, digamos que estar en la parte, digamos que académica, pero también estar uno con personas que son muy buenas, que le van a aportar a uno. Y otra cosa que me parece muy ganadora, que incluso lo decía ahorita David al principio, es que Heinz es una escuela que está, digamos que parada en los dos mundos, en la parte computacional y en la parte de business. Entonces yo creo que eso también es muy ganador porque al final del día se termina teniendo un perfil o se terminan viendo clases con perfiles técnicos, pero también de negocio y también, digamos, de manejo de equipos, de soft skills, que pues eso para el futuro y para el día a día pues de uno es súper ganador. Y otra cosa que me parece muy buena también es que uno también tiene la posibilidad de tomar clases por fuera de Heinz. Yo tomé pues algunos cursos en Computer Science, tomé también cursos en Tepper, que es en la parte de business, y súper buenos también. O sea, todo en las tres escuelas, súper buenas todas las clases. Maravilloso, muchísimas gracias, Andrés. Bueno, se acabaron las preguntas, pero como ustedes pueden ver en estos slides, aquí les dejan un correo de contacto y también, David, can you show the slide with the QR, please? O quien sea que esté manejando el slide. Thank you. Por favor, regístrense con este QR. David va a estar aquí en Bogotá y va a hacer un coffee and chat. Perdón, no es este David, es otro David, pero pues representantes de Carnegie Mellon van a estar aquí en Bogotá. Ustedes se pueden registrar en este QR para hablar con ellos personalmente por si tienen alguna pregunta. Y bueno, en el chat ya pusieron algunos correos. Andrés, nos falta el tuyo. Si podrías escribir en el chat y seleccionar everyone para que les llegue a todos, sería maravilloso, ya que algunas personitas preguntaron. Y bueno, muchísimas gracias a todos. En cuanto a Colfuturo, recuerden que la convocatoria vuelve a abrir el 10 de enero. Entonces, vayan investigando, vayan preparando. Ustedes no necesitan una carta de admisión para postularse, pero si es que ya la tienen, honestamente les da un punto extra en la aplicación. Entonces, se los recomiendo mucho. Pueden ver más información del programa de crédito beca en colfuturo.org. Y si van a la página, a la parte de becas, pueden filtrar todos los convenios que tenemos con universidades maravillosas, así como la es Carnegie Mellon. A ustedes, los panelistas, muchísimas gracias. Qué chévere poder hablar con beneficiarios y que nos hayan podido contar su experiencia. David, thank you so much for being here with us today. It was a pleasure to meet you and to learn more about Heinz College and the programs that you have. Y bueno, con todos, feliz noche. Tendremos más webinars esta semana.
Si van al calendario de eventos en colfuturo.org, les invito a registrarse. Chao con todos, que tengan una linda tarde. Chao. Thank you. Chao, un gusto.